Apart from water, tea is the default drink around the world because tea is generally perceived as a healthy drink. যে চশমা দিছে যে এটাতে কোনো কাজই লাগতেছে না আমার চোখের অবস্থা দেখেন না কি হইছে দেখেন না চোখের অবস্থা Our tea comes from such countries as Sri Lanka, India and Kenya. Most of it's produced for the multinational giants. I'd like to talk to the superintendent. You asked him to go. Basic kotha bole jajo chachi biya. Yeah, there's modern slaves, modern slaves. You can't come and photograph or do anything the way you all want. Well, can I intervene here? No, you can't interfere. You are a foreigner. How many of these patients is tea workers? 90% of them are tea workers. As a reaction to this state of affairs, consumers have become more picky. And the fair trade label is more popular than ever. Så det vi siger til forbrugeren er, hvis du køber det her produkt, så er du med til at forbedre nogle forhold. Det skal være fair trade, ikke blot af navn, men også af gavn, og det skal vi altså arbejde for at sikre. Our journey into the world of tea starts here in Sri Lanka, the world's second largest exporter of tea. One-third of what they export is sold in Europe, including Denmark, where it's available everywhere. The tea estates of Sri Lanka cover an area of 187,000 hectares. That's about twice the size of Cyprus. Every tea bush is picked by hand every 7th day. Only the finest and freshest shoots can be used to achieve the quality of tea that's sought after by the consumers. Most of the tea is produced for major international producers who've put out a long list of fair practices declarations. However, behind all the promises and behind the picturesque tea plantations, there lurks another reality. கொழுந்து எடுக்கிறது அந்த கூடையை போட்டுக்கிட்டு கொழுந்து தூக்கிட்டு போகிறது எல்லாம் கஷ்டம் தானே கொழுந்து எடுக்கிறதும் கஷ்டம்தான் சரியான அட்டை இந்த நேரம் கடிக்கும் காலில் கடிக்கும் இங்கே கடிக்கும் எல்லா இடத்துலையும் கடிக்கும் கையில் கடிக்கும் இப்படி எடுத்து இப்படி சுண்டுற நேரம் இந்த கையில் கடிக்கும் காதுக்கு கடிச்சிரும் கழுத்தில் கடிக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே கடிக்கும் அதே மாதிரி ஒன்று வேற காட்டுங்களுக்கு வேலைக்கு அது போயிட்டு போனால் அந்த பாம்பு பூச்சி பட்டைங்க சாதாரணமாக எங்களோட வைப்புக்கே கடிச்சிருந்துச்சு கடிச்சிருந்து சாதாரணமாக கையில் கடிச்சு சாதாரணமாக 2 வாரம் போல் வீட்டிலே தான் இருந்தாங்க அதைட்டு தோட்டத்தில் வேலை செய்யக்கூட நடந்த இதுதான் அதே தோட்டத்திலலாம் ஒன்றுமே சலுகைகளுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கல நாங்களாம் பார்த்து குணப்படுத்திக்கிட்டோம் இந்த இடத்துல போன வருஷத்துல அப்படி அட்டை கடிச்சு புண்ணு வந்து அப்படி ஒரு வருத்தம் பண்ணி ஒரு 3 நாள் போல வீட்டில் இருந்துட்டு திரும்ப வேலைக்கு போயிட்டு வேலைக்கும் போக முடியாமல் போச்சு. We followed in the footsteps of the multinational tea producers to find out if their impressive declarations can stand up to closer scrutiny. We also take up other trails because, apart from the multinationals, the market for sustainable products has literally exploded. Consumers are more aware than ever of what they put in their shopping baskets. Many are looking for products made under acceptable conditions, both for people and the environment. One of the most successful brands is produced by the international fair trade Max Havelaar organization. The organization has a presence in 21 countries in the West
and turns over the equivalent of about 2.2 billion euros annually. It comprises a number of development aid funds and NGOs which form part of the board of the Max Havelaar Fund. During the past 5 years, the Max Havelaar Fund in Denmark has received about 2.1 million euros of public funds, primarily through the Danish International Development Agency, Danida. Fairtrade er jo en mærkningsordning, som arbejder med at forbedre arbejds- og levevilkår i nogle af verdens fattigste lande. Og det betyder jo frem for alt, at vi garanterer, at der går en mere pris ud til de mennesker, der har dyrket råvaren for de produkter, der bærer mærket. Og det betyder, at vi er ude at tjekke en række minimumskrav ude på plantagerne. Fair trade festivals and popular artists help to promote the sale of fair trade products. Fairtrade, det betyder, at folk har fået en fair behandling, som har frembragt det varer. Det er vejen frem, og så jeg bryder mig ikke om, at der er fattigdom i verden. Så længe der er det, så bliver jeg nødt til at holde mig vågen. And Copenhagen has been recently named the first fair trade city in Denmark. Når jeg synes, vi har skulle være Fairtrade-by, så hænger det sammen med, at vi gerne vil påtage os et miljømæssigt, økologisk, arbejdsmæssigt ansvar. Også i forhold til de lande, hvor vi ikke sådan direkte kan kontrollere, hvordan produktionen foregår. Sten Valentin specializes in corporate social responsibility issues. Man vil gerne tro på den gode sag. Man vil gerne tro på, igen, det er garantier. Det er ikke bare løfter. Man giver rent faktisk garantier for, at der er styr på tingene omkring en masse, kan man sige, forhold omkring sociale forhold, arbejdsforhold og miljøet, når man rent faktisk køber fair trade produkter. Det er det, som rigtig mange gerne vil betale noget ekstra for. We wanted to find out about conditions in a fair trade certified tea plantation as well as in a traditional plantation. We spent over a year visiting 20 tea estates in 4 countries. Sir Thomas Lipton, founder of the famous Lipton tea brand, was one of the first to start cultivating tea in what was Ceylon back in 1890. However, the British colonialists were short of manpower, as the head of the United Nations International Labour Organization in Sri Lanka told us. Dengang englænderne var her, der fik de 150.000 tamiler ned fra Indien, og det er deres efterkommere, som stadigvæk i dag arbejder i teplantagerne. Today, those 150,000 Tamils have grown to almost 1 million who live or work on the estates. Just as in colonial times, many of the tea estates are run with almost military precision. Here at the Hopton estate, a so-called field officer ensures there is no slacking. Thank you. That's how it is in traditional estates. However, the same rules apply here at the Kaliwate Fair Trade Garden. If she fails to work 75% of the time any one month, she loses, in accordance with a labour market agreement, the right to a special bonus, which makes up almost a quarter of her pay. Sangaran Vijay Sandarin was born in a tea estate. He is a qualified economist today and has researched the tea workers' conditions. Sri Lanka's inflation rate of more than 20% and falling world market prices for tea has hit the country's tea workers hard. That poverty level of the state is increasing by 60% during last 10 years. Due to the poverty, the malnutrition is increasing in the plantation sector. The people are suffering for food and find a good life. Researchers from Copenhagen's university have spent 14 years studying conditions of the tea estates in Sri Lanka. Studier viser, at 40, nogle gange op til 50% af kvinderne er
er kronisk fejl- eller underernæret. Deres hygiejnestatus i de boliger, de bor, de steder, de bor, er meget ringe. Så de har meget hyppigere tilfælde af diarré. Vi ser også, at der er mange indvoldsorm. நல்லா இருந்தால் ஒரு 20 நான் பேர் போடுவோம். சோம்லாம் வந்தால் ஒரு 15 12 தான் போடுவோம். பிள்ளைகளுக்கு சோம்லாம் நீ ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு வச்சுருந்தா வேலை செய்யலாம் தானே. Vi ser en generelt lavere fødselsvægt end landet som sådan, og vi ser også, at deres ernæringsmæssige status hos børnene er ringe. The 18 kilograms of green prime tips and leaves gathered in the endless gardens are taken to the factory for classification. After processing at the factory, the 18 kilograms of leaves have been reduced to just over 4 kilograms of tea, the ready-to-brew tea that we can buy just about everywhere in Europe. The offices of the Danish company Gemi Te are situated on the outskirts of the Sinhalese capital, Colombo. Gemi Te supplies tea to the European market, including Denmark, one of its brands being House of Tea. Who's your biggest customer in Denmark? Netto supermarket. Netto supermarket? Yes. Dansk supermarket? Dansk supermarkets. Very recently we got that the Poland also, for the Poland Netto supermarkets. The tea that Gemi Te imports to Denmark emanates from several of the estates we visited in Sri Lanka. In many places, the male tea workers also have to follow the rules, introduced by the British some 200 years ago. It's a system that's still very much alive, not only at the traditional estates, but also at many of fair trades. In Sri Lanka, picking tea leaves is a woman's job. The men work in the factory or out planting, fertilizing and clearing the tea gardens. The use of poisonous chemicals contravenes national and international recommendations. At this traditional estate, we didn't see any workers wearing appropriate protection against dangerous poisons. Når man kører igennem områderne, så er det jo rimelig tydeligt, at de ikke bliver beskyttet. Og vi ved da også, at man måske bruger pesticiderne i en arbejdsdag meget længere end rimeligt er. 4 of the 5 fair trade plantations we visited are organic, where pesticides aren't thus allowed. At the Kelly Wate estate, which isn't organic and gained its fair trade seal of approval in 1994, the director admitted that they nearly always have problems getting the workers to wear protective gear when they work with dangerous pesticides. I forhold til pesticiderne, der kan man sige, at der er det den person, der leder og ejer teplantagen. Det er deres ansvar at sikre, at arbejderne har adgang til det udstyr, der skal til. Og der er meget, der tyder på, når man er i højlandet, at de ikke lever op til deres ansvar. நெஞ்சு வருத்தம் இருக்கு. என்னென்ன பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் விலாவரியா சொல்றீங்களா? விளக்கமா? நெஞ்சு வருத்தம் இருக்கு, தலை சுத்து வரும். Despite the relatively strict regulations on the use of pesticides in Sri Lanka, there's an abundance of such poisonous products on the market. And 3,000 people commit suicide annually.
by drinking pesticides. The root cause being, among other things, the widespread social problems in Sri Lanka. Pesticides drive most of the suicides in this country, and it's amongst the highest rate in the world. And for many of the pesticides in the marketplace, less than one mouthful will kill an adult. Ofte så tror vi ikke, at man i virkeligheden ønsker at dø, men ønsker lige så meget at gøre sine omgivelser opmærksom på, at ens situation er utålelig. Så det er et råb om hjælp, lige så meget som det er et ønske om at dø. Og det gør problemet med pesticider endnu mere grotesk, fordi vi kan se, at de tager bare, hvad der er tilgængeligt inden for hjemmets 4 vægge. Og nu giftigere det er, nu hyppigere dør de. Man kan sammenligne det med, at man altid derhjemme i Danmark vil have en latpistol liggende på sit køkkenbord. The use of pesticides in Sri Lanka is a major problem for the doctors, also at this hospital in the highland tea plantation region. More than 90% estate workers are the poison patients. They come with acute poisoning, and once they are admitted, their stay is also very prolonged, and that is indirectly affecting the whole quality of care to the whole hospital care, like maternal cases after delivery or after surgery when we need the ICU bed because it's at a remote area, so we have to transfer the other patient, spending about another 6 hours to Kandy or Peradeniya. That's a big problem. It's early in the morning in the Nandi Hills of Kenya. It's 6:45 and the first tea pickers are on their way to work. Many of Kenya's most important and traditional tea estates are situated here. How old are you? 35 years. This is Rosemary Nasimi, widow and mother of 3. She's one of the many thousands of tea pickers in the area. Rosemary's worked with the British tea producers Eastern Produce Kenya for 4 years. One of this company's biggest customers is Lipton. This is the world's biggest tea auction in the Kenyan port city of Mombasa. Auctions are held here twice a week and attract all the major tea producers. After the auction, the tea is taken for blending, packaging and sale on the global market. Rosemary and many of the other Kenyan tea pickers don't earn a regular wage. Instead, they're paid for each kilo of tea leaves they pick. On a good day, in the high season, the best workers can pick about 50 kilograms. But during other times of the year, they usually only manage about 10 kilograms a day. Can you tell me how many permanent workers, how many temporary workers do you have here? For now, there are about 60 in this zone. We are about 60, but permanents are only 30 in this zone. Rosemary has never been employed by Eastern Produce on a regular basis. She works for 3-month periods, after which she's given notice and taken on for 3 months again. Companies do this just to comply with the law. If somebody works for more than 3 months, then should be taken on permanent terms. So what the companies do to avoid the law now, or to avoid making them permanent, is to make them work for 3 months, put them out, bring them back as new workers for another 3 months, and continuously, and that's how the many years have been accumulated.
worked for so many hours and you have earned only 10 kgs. Tired the head, tired the body, muscles, training. Yani you need to get more than 10. Rosemary lives in this little village together with her 3 children. Most of the other villagers also work as tea pickers without regular employment. To support her family, she often works more than 60 hours a week. I'm very happy. I'm happy because God created me, gave me children. I'm happy. While the multinationals put out the one statement of intent after the other, assuring all is well at the tea plantations, Fairtrade goes a step further and has over the years set up a list of guarantees. However, this guarantee doesn't apply anymore, say Fairtrade. We're told that this express guarantee was removed from Fairtrade's website in November 2007 and replaced by a more watered-down promise to consumers. The word guarantee is missing. However, it turns up again in 2 issues of Fairtrade's own magazine in 2008. Fairtrade admit it's a mistake, while in the shops you can still buy tea in packaging displaying the obsolete guarantee. For at blive godkendt i Fairtrade-systemet, så skal man leve op til nogle minimumstandarder. De er skærpet meget de senere år. Det er faktisk begyndt at blive rigtig svært at komme ind i ordningen. Men der er en række minimumskrav, man skal leve op til, herunder at leve op til nogle national lovgivning, minimumslønninger, boligforhold osv. Det er nogle ting, man er ude at tjekke på et første besøg, og der sker en evaluering, og så er der en godkendelse. Så der er sådan en procedure, hvis man skal godkendes i Fairtrade-systemet. Fairtrade require the plantations to ensure that some of the extra premium that the consumers pay for Fairtrade tea is put back into the plantations. This tea is produced by this Indian Fairtrade estate and sold by, among others, Coop. ஒண்ணுமே கிடையாது. எதுமே எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினதே கிடையாது. நாங்கள் இவ்வளவு நாள் வாங்குனதும் கிடையாது. அவங்களுக்கு எல்லாம் உண்டு, ஸ்டாஃப்களுக்கு எல்லாம் உண்டு. லேபருக்கு எந்த இதுமே கிடையாது. லேபருக்கு நாங்க வேலை பார்த்தா தான் சம்பளம். வேலைக்கு போவாட்டி சம்பளம் கிடையாது. எங்களை பார்க்கவே மாட்டாங்க. அவங்க இங்க வரும்போதே காட்டுக்கே அந்த சைடுக்கே கொண்டு வர மாட்டாங்க அவங்கள. நாங்க எது பேட்டி கொடுத்துருவோம், நம்மள இது காட்டி கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லி எங்கிட்ட பேசவே விட மாட்டாங்க. அனுமதியே கிடையாது எங்களுக்கு. லேன்ஸ்க்குள்ள எதுக்குமே வர மாட்டாங்க. லேன்ஸ்க்குலாம் வந்தா சார் இந்த லேன் அழகா இருந்திருக்குமே, இப்படியா இருக்கும். Fairtrade applies special rules with regard to tea workers because, in contrast to independent and Fairtrade certified coffee or cocoa farmers, a tea worker can't pocket the extra money the stores charge for Fairtrade tea. Instead, this premium is sent to a special Fairtrade committee or joint body at the individual tea estates. Fairtrade's rules stipulate that providing a plantation is Fairtrade certified, the workers are to jointly decide what to do with the money, as well as elect the members of the Fairtrade joint bodies. Jeg ser en enorm demokratisk proces. Jeg ser en enorm bevidstgørelse blandt mange af de her arbejdere. Det er klart, det endegyldige mål er der, at hver eneste arbejder i marken vil fortælle dig, at de føler sig repræsenteret. Det er da det endegyldige mål, men jeg oplever i virkelig høj grad, at der sker en demokratisk udvikling. But that's not what we hear from some of the workers at the Greenfield estate. This Fairtrade certified estate produces tea for 2 large chain stores in Denmark. கேண்டு தேர்ந்தெடுக்கல. இப்போ தொழிலாளிகளுக்காக தொழிலாளியை கூப்பிட்டு இப்படி தான் நாங்கள் கொண்டு வைக்க போகிறோம். இப்போ எங்களுக்கு இந்த வெளியூர்லேருந்து காசு இருந்திருக்கு, கையில் விற்ற காசு, அதை வச்சு தான் நாங்கள் கதைக்கணும்னு சொல்லி யாராச்சும் கூப்பிட்டு நாங்கள் ஒரு கமிட்டி ஒன்று போட போகிறோம். இந்த கமிட்டியில் என்னென்ன தலைவர் போட போகிறோம், இந்த செயலாளர் போட போகிறோம். சரிங்களா? இந்த காசுக்கு பொறுப்பாளரும் நாங்கள் போடுறோம் அப்படின்னு எங்களால் ஒரு வார்த்தை கூப்பிடாம அவங்கள தான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறாங்க. Det jeg jo hele tiden tænker, når jeg ser det her, det understreger for mig, hvor meget af en proces det her, og svært det alt andet lige er. Jeg tror, det er det samme, når vi har arbejdstilsynet i Danmark. Der bliver nok også ryddet op nogle gange, og det er
nok ikke muligt altid at fange ting 100%. Jeg synes, det er vigtigt, at vi hele tiden sørger for at lave de her stikprøvearbejder, så vi kan komme ud og forhåbentlig fange nogle af de her mennesker, som du også viser. The workers' joint body at this estate has decided to put the money from the fair trade premium into a pension fund. ஆமாங்க வந்திருக்குங்க வந்ததுல இப்ப எங்களுக்கு என்னங்க இப்ப ஒரு ஆள் மேல 8000 ரூபாய் இருக்குதுங்க அது இப்ப என்னோட சர்வீஸ் முடிஞ்சாதான் அது கொடுப்பாங்க யாரும் இன்னும் வாங்கலீங்க ரிட்டையர்ட் ஆகி 15 வருஷம் ஆச்சுங்க இன்னும் அவங்களுக்கே காசு வரலீங்க நீ அந்த காசு கிடைக்குமே என்னன்னு தெரியலீங்க. Jeg vil altid synes, det er bekymrende, hvis der er nogen, der ikke har fået glæde af det. Lige på UTU, som du refererer til, der er 1631 arbejdere. Sidste år blev der solgt te på Fairtrade-betingelser, som vil svare til nogle 90 kroner per arbejder. Så jeg tror, at et af problemerne er, at når der er så få penge i opløb, så er det rigtig svært at nå ud til alle. Jeg tror, hvis vi skal hjælpe alle, og alle skal have bevidsthed om pensionsordninger, der skal være mange penge på pensionsordninger og sygeforsikringer til alle, så skal der sælges meget mere te. Det er ganske få penge i gennemsnit per arbejder, der endnu ryger derud. Fairtrade stipulate that all the plantations should be monitored at least once a year. However, such visits are seldom made unannounced, as Judith Kist tells us. Det man gør på forhånd, det er, at man anmelder besøget, og ud fra de lister af arbejdere, der er, siger, hvilke arbejder man ønsker at tale med, sådan, så man ikke kun viser de arbejdere, som nogle gange måtte være glade, men så vi har en chance for at tale med et udpluk af alle de arbejdere, der er på plantation. அதாங்க இந்த பிளாஸ்டிக்கால பாத்தீங்களா இந்த சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் பிளாஸ்டிக் எல்லாம் மக்காத குப்பை எல்லாம் பொறுக்க வச்சுட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க ஏன்னா வந்த போது ஒன்றும் இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு எல்லாம் இந்த கண்கட்டு வித்திய மாதிரி தான். Som fremgår billederne, gør der så nogle særlige forhold gældende inden for te-produktion, fordi der er tale om små plantager med nogle meget dominerende plantageejere. Og det kan gøre det vanskeligt og omkostningskrævende rent faktisk at sikre, at der er styr på tingene i forbindelse med te-produktion. Men igen, det er ikke nogen undskyldning for, at Fairtrade ikke skal styre på sine ting. For os, når de rent faktisk handler med te, så garanterer de rent faktisk, at der er styr på tingene. Kan du prøve at forklare mig, hvordan sådan et kontrolbesøg egentlig foregår? Når vi har valgt at komme på anmeldte besøg, så er det fordi, at vi i vores standarder har rigtig mange ting, der skal tjekke op på. Der skal forelægges en masse dokumentation, som vi er sikre på er klar. Og derudover, så for at omgås det her problem med, at kritiske røster bliver gemt væk, så sørger vi for selv at specificere inde på et besøg, hvem vi vil tale med. Så de mennesker skal være til stede på plantation, når vi er der, og vi sikrer, at de samtaler foregår i fortrolighed. Der må ikke være nogen af ledelsen til stede ved de her samtaler. Problemet er, at der kun er tale om anmeldte besøg, for det gør, at man sådan har mulighed for at feje problemerne sådan midlertidigt til side og sætte nogle kunstige kulisser op. Det kan måske tilfredsstille kontrollørerne, det har bare ikke noget som helst at gøre med, hvordan det daglige arbejde rent faktisk fungerer. Sådan et årligt anmeldt besøg, det er simpelthen bare ikke nok til at sikre, at der er styr på ting. Det ved alle erfaringer, også fra store multinationale koncerner, det er simpelthen ikke godt nok. Og som sagt, Fairtrade står for, at det her skal være i orden. We contacted the 5 fair trade estates we'd visited in Sri Lanka and India. We provided them with descriptions of the criticism expressed regarding lack of workers' influence at the 5 plantations. But they reject the criticism. The owners point out that the fair trade money has been put into a series of improvements. They have, for example, bought a van, built premises for cultural activities that the workers may rent, and provided electricity to some of their houses. Other measures have included building a house for a local Hindu priest. Der er ingen af os, der kan skabe mirakuløse forbedringer fra den ene dag til den anden, men for mine egne besøg her for nylig, så bliver jeg også bekræftet i, at vi kan skabe små fremskridt stille og roligt.
Westminster, one of the most prestigious areas of London, is home base of the British multinational Finlays, a global giant in the tea business. Finlays are one of the main suppliers to the world's biggest tea brand, Lipton. Finlays run 22 estates and 19 tea factories in Sri Lanka. At these old plants, the tea is dried, rolled and sorted into sundry types and qualities. This is where the vast consignments of tea start their journey to our supermarkets, department stores and tea houses. At the Finlays plant, we're told that Lipton is indeed one of their customers. Lipton? Lipton, yes, sir. They are buying from them, sir. You're selling your tea for Lipton? Yes, Lipton, yes, sir. Okay. And Lipton isn't the only company to buy tea from this plant. Denmark's Gemi Tea is another. That 12-gram tea bags we are supplying to those Scandinavian airlines, and our production is going to the supermarket chains. Apart from SAS, Gemi Tea also supplies the travel giant Thomas Cook. We are in one of the world's poorest countries, Bangladesh. Here in its northern regions, large quantities of tea are produced for the international market. In a tea garden, we meet a group of workers spraying the plants. আমার এই অবস্থা চোখের অবস্থা দেখেন না আমার আমি অনেকবার ডাক্তারের কাছে যাই ডাক্তার সরকারি ডাক্তার কি দিব এমন কিছু দেয় না তো যে চশমা দিছে যে এটাতে কোনো কাজই লাগতেছে না আমার চোখের অবস্থা দেখেন না কি হইছে রাতে আমি কম দেখতেছি এখনই এই বয়সে আমি কম দেখতেছি রাতে দেখেন না চোখের অবস্থা While we're filming, an inspector turns up. You're from Finlay? You work for Finlay? Finlay. Have you trained these sprayers in protecting themselves from the poison? ট্রেনিং দেয় তারা বিটিআর থেকে ভিডিও থেকে ট্রেনিং দেয় বছর বছর ট্রেনিং দেয় প্রত্যেক যত চা বাগান আছে সবগুলোতে ট্রেনিং দেওয়া হয় Have you ever had any training from the Finlays? না এমন কোনো ট্রেনিং দেয় না During the short lunch break, we talk to a group of tea pickers, and they are far from satisfied with the conditions. Their wages are barely half the official minimum wage in Bangladesh. हमने कितना कष्ट करा এটা কিছু জানা যায় না কিছু হয় না একজন কাজ করে কেমনে চলমু যা জান বেশি বেশি কথা বলে যা চাচি বিয়া দে এরা এটা পিয়া লাগা গো তে সর বোতল লাগে আমার জামাই জামাই হাতে না পারে Overall, the tea gardens, this is the general condition because you know that they're so much poor. They're living in the poverty line. That is why they have nothing. We accompany one of the tea pickers back to her village. The estate owns all the houses in the village. তার মানে পিচি বাচ্চা পর্যন্ত কাজে নিয়ে যায় লগে করিয়া মানে বেশি পাতা তুলুম বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে গেলে বেশি পাতা তুলমু মানে বাচ্চা লগে করে সাত দিলে তো পাতা বেশি হইব ওই রকম করে বাচ্চা লগে নিয়ে যায় দুজন তিনজন করে কাজ করলে বেশি টাকা পাওয়া যায় নাকি চা বাগানে কাজ করলে বাইরে কাজ করলে পাওয়া যায় 100 টাকা 150 টাকা 50 টাকা 60 টাকা 70 টাকা পাওয়া যায় আপনারা চা বাগানে কাজ করতেছেন কেন বাইরের কাজ যদি আমরা যদি কাজটা না করি তো এখান থেকে আমরা তাড়াই দিব এসব কই গিয়া থাকবো আমরা এই জন্য চা বাগানে কাজ করা লাগে You also seen that there is a child labor in the garden.
we think that whenever they are not getting chance to go, to school, so what they will do? They have to go with their parents in the tea garden. A large proportion of the tea is transported directly to a plant in the village of Sri Mangal in Bangladesh. The sales manager takes us on a detailed tour of the factory. Just like in all the other factories we visited, the tea here is produced on old, noisy machines. 100. In the drying room we're shown the finished product. It's warm and dusty. During our tour, the sales manager confirms that Lipton is one of their big customers. And Lipton is one of the big buyers? Big buyer. Okay. He confirms that Lipton buys some of its tea from Finleys. So we get in touch with them, but they're unwilling to appear in this program. However, in a written reply, Finleys tell us that they'd sold their plantations and factories in Bangladesh in March 2006. But they can't explain why their name regularly crops up at the plantations and factories. We've tried on a number of occasions over the past 2 years to get the purchasers to desist from using our name, without success. We've now taken this matter up with our legal advisors to try and ensure that our good name is protected in future. Despite both the factory's sales manager and the inspector in the gardens telling us they worked for Finleys, the company itself maintains that they've moved out of Bangladesh. In Sri Lanka, we visit a factory where the world's biggest tea merchants, the Dutch-British group Unilever, produces its Lipton iced tea. But we aren't allowed into the factory, with or without our camera. Hello. Hello. Can we come in? No. No? We cannot go in. So we decide to put our hidden camera to use, because standing at the factory gate is a worker whom we're keen to talk to. He tells us of a tragic accident that occurred in the factory just 17 days earlier. The machine's run off is try to get the, what do you call that, cleaning time, machine cleaning time. He was put the hands into the machine. So it when it is running. So it drags him into the machine. Yeah, when it's running, pulled in, first the hand, then the head. Not far from Lipton's iced tea factory, we meet the family of the 35-year-old worker Periamanan Sivaganam, who died at that factory. His brother has a copy of the death certificate. leader machine தவறுதலா விழுந்து அவர் சொன்னாரு மெஷின் போய் துடைக்க போக்குல சூச்சை போட்ட வாக்குல எடுத்த வாக்குல அப்படி கரண்ட் இழுத்துருச்சுன்னு தான் சொன்னாங்க. உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது இன்சூரன்ஸ் எதனா பண்ணியிருந்தாங்களா? எந்த இன்சூரன்ஸ் இல்லை. இந்த இது நடந்த பிறகு வந்து ஏதாவது யூனிலிவர் கம்பெனி வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்தாங்களா? இல்லை. எந்த மாதிரி உதவிகள் செஞ்சாங்க? அவங்க வந்து இந்த அடக்கம் பண்றதுக்கு மட்டும் உதவி செஞ்சாங்க. மற்றதுக்கு அவர் வேலை செஞ்ச சம்பளம் கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க. அது மட்டும். The widow of the deceased, Vasanta Kumari, is now alone in providing for the family and is finding it hard to refuse Lipton's offer of a job at the factory. Lipton had actually immediately started an inquiry, but Vasanta hadn't been informed of this when we talked to her, 17 days after the accident. This accident is very tragic, but it was an exception. This factory has an outstanding safety record, and no accident has happened before. So we immediately started an investigation, and as a result of which 2 senior managers resigned. We have also paid insurance as well as the workers' compensation directly to the widow, and because the man who died had children, we've also made money available to establish a fund so that his children can get a proper education, because obviously with the breadwinner gone, that is an issue. We've also offered the widow a job at a factory to give her a stable income. Of course, we're very sorry and we truly feel very bad that this happened,
but we feel we've taken all the possible measures to make sure that this won't happen again. Today, over a year after the tragic accident, the widow and her children have received more than €20,000 in compensation from Lipton, the equivalent of what her husband would have earned in 15 years. Gemi Te is another important player here at the fair trade plantations in Sri Lanka. Fair Trade have certified Gemi Te as traders. Yes, Maxilla is a good business because that fair trade business, no, that because that Maxilla society is paying to that some treatment to that tea garden workers. Therefore, we are very like to that business. Some of Gemi Te's fair trade products sold in Danish stores emanate from this plantation. The plantation's administrative head describes how the fair trade money has been used. Up to now, we have given the workers gas cylinders, for houses electricity, workers re-roofing also we have done 50-50, companies spend 50%, and fair trade also we spent 50% and we did the re-roofing. Using fair trade money for maintenance of the estate's housing is, however, a breach of fair trade's rules. Der er en enkelt plantage, Kaliwatte, som på et tidspunkt brugte premium på at lave tage, og det er plantagen, og det er statens ansvar. Så det har vi været inde og påtale, og kompromiset endte med, at man vil virkelig hive tagen af folks hus igen. Kompromiset var, at plantagen skulle tage 50% tilbage til fællesrådet. Men det regner stadigvæk ind i husene, fordi man brugte nogle gamle plader fra en krusstand. Ja, det gjorde man måske på et enkelt hus, men jeg har også set rigtig mange huse, som er kommet i rigtig bedre stand. Det er sandt at sige, at der er nogle huse, der stadig skal repareres. But opinions differ within the Fair Trade Organization. The Vice President of the Tea Workers Union and member of Sri Lanka's Fair Trade National Committee feels that the money isn't being used as it should. The management is position, they should provide houses. Now, this money, the fair trade money, should go for the benefit of the workers' welfare. Welfare means it is not for their housing. கொடுத்திருக்காங்க எங்களுக்கு கொடுக்கல எங்க மாமி கொடுத்திருக்காங்க ஏன் உங்களுக்கு ஏன் கொடுக்கல வேணாம் இப்பதான் நான் எடுத்தேன் எத்தனை வருஷமா 9 வருஷம் 9 வருஷம் அதுக்கு முன்னே தானே கொடுத்தாங்க இந்த 9 வருஷத்துல என்ன கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு ஒண்ணும் கொடுக்கல கொடுத்திருக்காங்க சுடு தண்ணி போத்த கொடுத்திருக்காங்க பாஸ்கெட் கொடுத்திருக்காங்க ஊத்த போடுறதுக்கு Some workers have been granted loans funded by fair trade money. வச்சிருக்காங்க கொடுக்கறாங்க தான் அந்த காசு வந்து இப்ப எங்களுக்கு 3000 கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா அது மாசத்துக்கு அந்த 100க்கு 10 ரூபாய் வீதம் வட்டி எடுக்கறாங்க அந்த கமிட்டி மூலமா கொடுக்கறதா இப்ப பெருநாள் திருவிழா அப்படி வந்தா கொடுக்கறாங்க தீபாவளி வந்தா அதுக்கு 10 ரூபாய் வட்டியோட தான் பிடிக்கறாங்க 110 ரூபாயா 110 ரூபாய் If they had to take a loan and if they had to pay for that loan and interest, it is very wrong. It is not fair. The workers had to decide what they are going to do with that money. But as you told me now, none of the workers know about this use of that money, means it is wrong. They had to work out a system where they must be able to decide what they are going to do with that fair trade benefits. 10% er faktisk rigtig, rigtig lidt på de egne. Det er meget mindre, end de vil give i en konventionel bank udenfor. Og det er penge, der går tilbage i systemet i deres eget fællesråd til at kunne blive ved med at lave de her investeringer. Judith Kist maintains that this approach is of benefit to the workers. But that's not what we hear at the 3 fair trade estates we visited in Sri Lanka. The workers aren't aware of fair trade's guarantees and don't feel they have any say in matters. உறுப்பினரா இருக்கும் அந்த காசு ஒதுங்குற விஷயம்லாம் மேனேஜர் சாரோட தான் அது எல்லாமே
முடிச்சுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்களை நமக்கு சொன்னதில்லை ஒரு நாளைக்கு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல? இல்லை இல்லை சார், சொல்லாமல் போய் சொல்லக்கூடாது. நம்ம எங்களுக்கு முக்கியமாக வாகனம் பிரச்சனை தான். இப்போ எம்புலன்ஸ் ஒன்று கேட்டு மேனேஜர் சார்கிட்ட கேட்டு இப்போ ஒரு 3 வருஷம் கிட்ட ஆச்சு. இன்னமும் அந்த வசதி இன்னமும் கிடைக்கல. And during our visit to the Indian fair trade plantations where this tea, among others, is produced, several workers tell us that they also haven't felt any positive effects from the fair trade money. வெளிநாடுகள்ல இருந்து காசு கொஞ்சம் வருதுன்னு கேள்வி. அதெல்லாம் எங்களுக்கு இதுவரைக்கும் எதுவுமே வரல. யாருமே வந்து கேட்டதும் இல்லை, சொல்லுவாங்க காசு வரவே இல்லை. அதை பற்றி உங்களுக்கு நிர்வாகம் என்ன மாதிரி சலுகைகள் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க? எங்களுக்கு இது சலுகை ஒன்றும் ஒரு சலுகையுமே கிடையாது. நாங்கள் 7 மணிக்கு போகிறோம், 7 மணிக்கு தான் வர்றோம். அப்புறம் மறுநாள் காலையில் 7 மணிக்கு போயிடுவோம். எல்லாம் கொத்தடி மாதிரி தான் வேலையை முடியும். நீங்கள் இப்போ நாங்கள் சொல்கிற வேலையை தான் நீங்கள் செய்யணும் அப்படிங்காங்க, இல்லைன்னா போங்க அப்படிங்காங்க. இந்த வெளிநாடுகள்லேருந்து வர்ற காசை பற்றி ஏதாவது தெரியும்? இல்லை, அது எங்களுக்கு தெரிய செய்யாது. அவங்க சொல்லவும் இல்லை. ஆளை மாதிரி எடுக்கணும்ல, எடுக்கலன்னா திட்டுதாங்க. இத்தனைக்கெல்லாம் வேணும் அப்படிங்காங்க. நோட்டீஸ் கொடுப்பேன் அப்படிங்காங்க. இப்போ பயந்து போய் எடுக்க வேண்டியதாக தான் இருக்கு. சரி, இந்த வெளிநாடுகள்ல இருந்து காசு வருது அப்படின்னு சொல்லி இல்ல, அப்படி வந்தது நாங்க கேள்விப்பட்டது இல்ல, பார்த்ததும் இல்ல, எங்கிட்ட எந்த ஆதாரமும் காணிச்சதும் இல்ல. According to Fairtrade Max Havelaar, Denmark, some of the tea workers have regretted partaking in the program. Fairtrade say that some of the employees now feel they were misinformed about its contents. Fairtrade reject that the workers have felt forced by Fairtrade to change what they said. Danish radio has chosen not to cut out the interviews in question. Somebody from Fairtrade should come and inspect these things. They must monitor. They must see that actually this benefit goes. In Sri Lanka it is not happening. If it is happening in other countries, you see, they must have that type of concept in Sri Lanka also. Vi skal huske, at det vi arbejder med herude, det er et demokrati i sin vorden. Så lige præcis, hvis vi ser på Indien, er det jo rigtig, rigtig svært med alle de kaster, alle de fagbevægelser, alle de politiske fraktioner, der er, at få 7 mennesker til at repræsentere alle. Jeg tror altid, du kan finde folk, der føler, at de ikke er repræsenteret. It's thus estates such as these that provide Danish consumers with their fair trade certified tea. Gemi Tea is one of the importers. It's from this address in Copenhagen that they supply stores such as Dansk Supermarket and Rema 1000. Har Gemi Tea en code of conduct? Ja, det har vi. Vi på fabrikken har vi en code of conduct, hvor vi arbejder efter nogle bestemte etiske regler. Men som udgangspunkt vil jeg sige, at jeg har den grundholdning, at man skal behandle andre mennesker, som man selv ønsker at behandle. Det er så på jeres fabrik, eller jeres pakkeri, kan man sige, i Colombo, som vi har besøgt. Hvad med ude i plantagerne? Jamen, der er vi også regelmæssigt ude. Vi er både ude på anmeldte og uanmeldte på besøg. De kender os jo derude, dem vi handler med, og vi er nogle kendte ansigter derude, så vi har faktisk fri acces også til at komme på plantagerne. Der taler vi også med ledelsen selvfølgelig. Ved vores anmeldte besøg taler vi med ledelsen om nogle kontrakter, om hvordan vi skal fremover skal købe og så videre, og kvaliteten af teen. Ved de uanmeldte besøg, jamen der går vi rundt og taler lidt med medarbejderne og hører, hvordan de har det. Og hvad siger de så til dig? De siger, at de har det godt. De siger, at de har det godt? Ja, det gør de. Det siger de ikke til mig? Nej. Hvordan kan det være? Jamen det er nok på grund af, at jeg er kunde. Og det er selvfølgelig ikke rart at se, når der er arbejdsforhold og boligforhold, der er så langt væk fra de etiske krav og forventninger, vi normalt har. Alle leverandører til den supermarked skal leve op til vores etiske regler. Ja. Vi ved godt, at det er en lang proces. Verden er ikke bygget på en dag. Så det kræver en lang dialog med leverandører. Det kræver en overbevisning over for leverandørerne, at vi skal i mål. Vi ved godt, at den tredje verden er svær med arbejdsforhold nogle gange, men vi må stå ned der, hvor tingene ikke er i orden, og sammen med leverandørerne finde ud af at få det gjort og få det forbedret. At Rema 1000, who sell fair trade certified tea from Gemi Tea, marketing director Anders René Jensen says they demand the same from fair trade as they do from themselves. Social responsibility and accountability in all other respects. We will, of course, and in no way accept if a fair trade label product does not meet the requirements, just as the labeling system guarantees to meet. And at Coop Denmark, Consumer Policy Director Morgan Berger says that they've asked for an explanation. As for the criticism of our brand supplier Unilever,
Lipton, we've asked for and received an explanation where they respond to the criticism. We have also received a statement from Max Havelaar, which in our assessment is satisfactory. Eastern Produce Kenya, EPK, are one of the biggest and oldest traditional tea companies in the country. One of their biggest customers is Lipton. EPK participate in the UN's Global Compact Network designed to ensure proper codes of ethical conduct. In a village close to one of EPK's estates, we meet a former EPK inspector. Okay. I've just worked as a supervisor, Eastern Produce, EPK, and I've been working with these pluckers. And the most thing, the pluckers, you can't even a visitor to come and talk to him. He can't, because they have been told that don't talk to a visitor. You will release the secret. They are treated miserably because they are forced to work overtime, which means that they work from 7 up to 6. You have been a supervisor. Have you forced casual labor to work overtime? Yes, I've been doing that because the laws come from above. I'm being forced to tell them to force them to work. However, EPK don't want us to talk with the workers, nor with the factory worker who'd invited us into his home. Where are you working? I'm working in this town, that's Jamomi Tea Estate. And that estate is owned by which company? EPK, Eastern Produce. But we get no further, because the little hut is suddenly full of managerial staff from EPK. If you want us to leave, we are leaving. So we have no option but to withdraw. Later we get another opportunity to discreetly meet the worker from Eastern Produce. Yes, I've been working here for about 7 years. Do you have a contract? No. Most of those who live here are casual workers at Eastern Produce. Several of them aren't comfortable about talking to us. Nafanya masaa kama masaa 12 ama masaa 10 hapo hivi. Kuanzia masaa 10 ama zaidi mpaka masaa 12 hapo hivi. Jackson, a tea picker, lives in a village in an estate run by EPK. His little hut has neither water nor electricity. Jackson's worked for EPK for a number of years. Hapa tunakaa watu 11 pamoja na watoto wetu na ni rumu moja hivi vile unaiona hivi. Mvua inanyesha hapa. Ile matatizo tuko nayo. So naona tu vile tunakaa vile tunafanana hapo. Tunakaa familia mbili hapa na unaweza nieleza bila mnakaa familia mbili kwa mmoja. Hapa tunakaa, so naona vile tunakata hivi. Sasa sehemu hii ni yangu, sehemu hii ni ya huyu. Ya huyu. Umetumia nini kukata? Sema tu. Natumia masiti. Pasia ya kawaida. Sasa kama mmoja kwa upande mmoja mnatoa ngapi na kwa upande mwingine mnatoa ngapi? Upande hii watu 4. Kwa upande hii watu 6. 6 7. Eastern Produce say they abide by Kenyan law and all ethical corporate guidelines. We've shown our findings from EPK and several of the other plantations to Lipton. It's clearly not acceptable, what we saw. We will investigate. I will ask you to provide me as much details as possible so we can take that information, the date where it was shot, etc., to the suppliers, confront them with it, and make sure changes are made. What we will not do is pull out and stop buying from them immediately, because we believe that as long as we're a customer, we have certain influence and we can influence them to make changes. Conditions within Sri Lanka's tea industry today prompts a pensioned tea worker to reminisce about colonial times.
இந்த நேரம் வேலைகள் கஷ்டம்தான், கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஆள்களுக்கு வசதிகள் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அதான் முதலே சொன்னேன், இந்த ஸ்கூல் பிள்ளைகள் கூட்டு போகிறது, உள்ள காம்பரா, டாக்டர்மார் ஒரு கங்காணி ஒன்று போட்டிருந்தாங்க, மருந்து கங்காணின்னு. அவங்க வந்து வீட்டுக்கு வந்து வருத்தத்தை கேட்டு மருந்து போத்தலை வாங்கிட்டு போயிட்டு மருந்துக்கு திருப்பி அந்தி கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி வசதிகள்லாம் இருந்துச்சு. Consumers in the developed countries are buying record quantities of fair trade products because they perceive doing so as being a positive thing. Fair trade festivals are held with celebrity fair trade fighters partaking. And in Copenhagen, the first ever fair trade city in Denmark, they take it as given that the guarantees lead to improved conditions for tea workers. Hvis en udsendelse viser sig, at det gør de ikke, så går jeg derud fra, at Max Havelaar og Fairtrade har travlt med at få rettet op på de forhold rundt omkring på de virksomheder, som ikke lever op til kravene. Den her te bliver produceret under nøjagtigt samme forhold som al mulig anden te. Det er simpelthen fuldstændig et retvisende billede på, hvordan teproduktion fungerer i tredje verdens lande. I hvert fald i de lande, I har undersøgt. Men der er ingen grund til, at man skal betale mere for det. Og der er ingen grund til, at man skal stikke sig selv blå i øjnene. Hvis Fairtrade basalt set slet ikke kan leve op til sit navn, vi arbejder på det område. For the tea workers, it's just yet another new day at work. During the final production stages of this documentary, Fairtrade questioned much of the criticism that emerged in the film. However, Fairtrade has performed an about-turn, now saying that they're taking the criticism seriously, something which Sten Valentin says is absolutely necessary. Jamen altså, det er meget, meget let for forbrugerne at tilvælge Fairtrade-produkterne, for de befinder sig lige ved siden af alle de almindelige produkter i supermarkedet. Det er lige så let at fravælge dem igen. Og igen, man behøver ikke at betale en ekstra pris, hvis man rent faktisk ikke kan tro på, at man rent faktisk får noget for pengene, at den gode samvittighed, man kan ligge i det her køb, rent faktisk er berettiget. I virkeligheden, når jeg har været ude at besøge de her teplantager, er der rigtig, rigtig mange ligheder mellem konventionel og Fairtrade. Det er nogle af verdens fattigste mennesker, nogle af de hårdeste vilkår på alle plantager. Det kan vi ikke lave om på nødvendigvis i Fairtrade. Den forskel, vi kan skabe i Fairtrade, er at være med til med nogle Fairtrade lidt ekstra penge via Fairtrade-køb, stille og roligt at skabe nogle forbedringer, der gør det en lille smule mindre umenneskeligt. Men det er en hård produktion i hele verden. Fairtrade og ikke Fairtrade.